As famosas missões da NASA podem esconder informações vitais para o entendimento humano de coisas que deveríamos saber. Todas as missões tiveram aspectos anômalos que deixaram os astronautas perplexos durante sua viagem, como na Apollo 11 e outras missões que ocorreram. As coisas anômalas variavam de luzes e objetos disformes até estruturas estranhas e bizarras fotografias em solo lunar. Hoje exploraremos a última missão da NASA, que teve por objetivo central supostamente obter pedras lunares e vestígios vulcânicos. Contudo, a verdade pode ser muito mais perturbadora. No Natal de 1972, seria diferente para os 3 tripulantes da Apollo 17. Em 7 de dezembro daquele ano, embarcava para a missão fantástica os astronautas Jenny Cernan, Jack Schmitt e Ronald Evan. Supostamente a NASA teria recebido pressão da comunidade científica que temia a ausência de cientistas nas missões. A presença do civil e geólogo Jack Schmitt talvez tenha suprimido esta questão. O local escolhido para a maior e mais longa aventura de todas foi um pequeno vale localizado na região de Taurus Little. Por causa dos maciços imponentes que se erguiam em quase todos os lados deste local de 2.000 a 2.500 metros de altura, era também o mais perigoso pouso do programa Apollo. Os riscos assumidos para colocar a Challenger para baixo nesta área foram certamente grandes, e o pouso bem-sucedido revelou as habilidades do comandante da missão, Jenny Cernan, veterano da Apollo 10 e Gemini, também posterior motorista da Apollo 17 no Lunar Rover. Jenny foi acompanhado no módulo de pouso lunar por um civil, o geólogo Jack Schmitt. Ronald Ravens permaneceu em órbita lunar, supervisionando a aquisição de grande parte das fotografias e dados orbitais. O Jack Schmitt fez a sua primeira e última missão, e como sendo cientista da investigação, sabia os detalhes que iriam buscar em solo lunar. Foi então sugerido por Jack alguns slogans da missão. Ele apresentou 2 slogans. Essa apresentação desses slogans foi algumas semanas antes da missão, e posterior à análise dos funcionários da NASA, lhe advertiram que este slogan não faria parte da missão, ficando assim o slogan oficial que a NASA utilizou na missão Apollo 17, que é com o símbolo do deus Apollo. Mas o que teria de tão terrível e impressionante que poderia gerar sugestões de slogan tão evidentes? Antes da NASA, os soviéticos já tinham visto coisas que, diferente da NASA, não omitiram ou suprimiram tanto os dados fotográficos. Prova essa que as missões, por exemplo, Zonde 3, que ficou conhecido como Torre de Babel, e as missões Luna, onde apareceu também objetos anômalos e estruturas que pareciam ser UFOs pousados em solo lunar. Voltamos para Taurus Little. Não é só um simples local de pouso. Foi simplesmente uma das manobras mais perigosas já realizado. Antes de mais nada, vamos dar uma olhada geral. A vizinhança é um tanto estranho do local de pouso. Aqui está uma foto da Apollo 17. Um observador pode reconhecer rapidamente uma geometria aguda em um olhar mais atento. Vemos um maciço montanhoso ao sul, que se projeta em forma quase hexagonal simétrica. Ao longo do pé, uma pequena área escura, semelhante a uma fenda,
conhecida e batizada como Nansen. Sem dúvida nenhuma, essa cena chamou a atenção dos cientistas lunares observadores. Temos a própria missão para provar isso. Parece ter escapado da vista de alguns como sendo um hexágono quase puramente simétrico, coberto por estrias altamente retilíneas, em todas as publicações oficiais. Esta montanha é muito possivelmente uma enorme arqueologia, parcialmente colapsada. Da mesma forma, também é cercado por inúmeras outras anomalias estruturais. O raciocínio mais amplo da ciência diria que são eventos naturais. O pouso ocorreu na latitude 20 graus norte e 30 graus leste, com a distância de 8 km entre os vales. Um enorme planejamento dado a essas missões é de se pensar por que teria sido ignorado essas anomalias. Sobre essa questão, o estimado Dr. Fawok Bass, supervisor de planejamento das missões Apollo, disse: nem todas as descobertas foram anunciadas. Uma montanha com aspecto hexagonal, colapsada, coberto por linhas ortogonalmente geométricas. É uma raridade na natureza. Em todos os estudos sobre este lugar, este fato não é mencionado. Isso pode ser apenas uma entre muitas dessas descobertas não anunciadas. Como diz o ditado velho, Deus não constrói em linhas retas. Mantenham assim, pessoal. Ali. Não, o que está fazendo? Dr. Holloway, por que não senta? Espera. É bem ali. Deus não constrói em linhas retas. Vamos a este bordo, neste vale. Capitão. As fotos panorâmicas de alta resolução mostram uma forma inquestionável. Uma análise visual detalhada revela a área cheia de linearidades altamente estruturais. Pode-se dizer que se apresentam os padrões de construções arruinados, como as arqueologias aéreas vistas na Terra. Vejamos o que os astronautas disseram em solo. Como já explicado neste vídeo, o cerne da missão era realmente encontrar aquele suposto buraco apelidado de Nansen. A princípio disseram que era simplesmente uma pequena cratera, só que essa pequena cratera tem de largura 600 metros, e com isso não é tão simples de ser explicado. Vocês verão agora, neste momento, toda a transcrição de vários vídeos, são dezenas de vídeos a respeito da missão, mas especificamente o local chamado Geostation 2, pois é o local onde está a dita Nansen, que seria uma suposta cratera, mas que na minha opinião é muito mais do que uma cratera. Vamos acompanhar a transcrição, legendas automáticas realizadas através de software, mas contudo, tanto Jack como Serna nos deixaram dicas do que estavam vendo. O que vocês vão ouvir agora é a primeira parte da viagem da base até a montanha na estação 2, que é a Nansen. No meio do caminho instalaram explosivos para teste sísmico e também na região da base da Montanha Sul. Vão ouvir muitas coisas estranhas, objetos translúcidos e metálicos, e posterior euforia evidente nas vozes dos astronautas. Hold on. Oh boy, that really gives me a strange feeling. Gives me a strange feeling too. So they're not intentional, I understand. I'm not sure I got enough guts to make them intentional. Hole on the wall looks more promising though, Bob. However, the bigger craters do have more blocks, but nowhere does that population seem to get above about 5%. And that's on the walls and the rims of the craters, say, bigger than 15 meters. There's one probably 20 meters in diameter that has some blocks. Yeah, that's close to the scarp. It's probably right off your wing there. Okay, I'm going straight ahead, and then I'm going to make a left turn.
Okay, we're looking at Laura. Now, Laura, I can see blocks in the northwest rim of Laura. Hey, Bob, hole in the wall seems to be a... look at that. Wow. Look at that crater. Right there? Yeah. That pit, that central pit, goes down about half the depth of the crater, and the crater is a fresh 3-meter crater. That's it almost was a cylindrical pit. Hey, Bob, hole in the wall is just a step headed down to the south or southeast on the scarp. It's scarp is just about what I think we all expect it to be. It's very rolling and relatively smooth. I don't really see any outcrop exposed on anywhere out here to the south. Obviamente, para não ficar gigantesco esse áudio, será colocado as partes mais relevantes. Okay, whatever makes up the light mantle is in, at least the instant rock that it forms is much lighter than anything we see. Those fragments probably are 30% lighter than any fragments we see out in the dark mantle. And that's around the fresh craters. But it is not blocky. Okay, I just want to make sure my antenna's working. All right. We're doing a little zigzag navigation. I'm literally came up a slope at about a heading of 240. We couldn't get through the actual Altimeter experiments. It looks like maybe the large fragments in here are still crystalline. They have white zap bits on them, but they do not yet really resemble the gabbros. Okay, Jack, copy that. Give us a hack when you get up on top of the scarp there. Okay. Jack, I'm head right along this ridge because I think that's the depression we're down. That's Manson down there. Right where you looking? Right, I think right below. I think you're right. I think that's it. Let me get over here and then I'll head a little bit to the south. Yeah, we're a little... Bob, I've had an impression, and I can't prove it yet, that we're dealing with more heterogeneous rock. Possibly there are breccias in here. But it's awfully hard to tell right now. They're very light-colored rocks. I think even lighter colored than the gabbros. Okay, we'll soon find out. I'm afraid those, I think we can follow those tracks, the pictures maybe, or, yeah, I think we can see some of those coming down. I think the ones from the big outcrop of Blueberry Rock, though, are the ones going into Nansen. Bob, my best guess, let's see, 077, 7.7, 6.6 is that we're coming up on the northern side of Nansen. Okay, we copy that, Jim. And let me tell you, this is quite a rover ride. It sure sounds like it. But it's quite a machine, I'll tell you. I think it'd do a lot more than we'd let it. That's right. I think that big crater up there on the side is the one that you could see in the photographs just above Station 2. Yeah, I think if I come up here to a hard left turn, you unbuckle your belt, you roll right down into the bottom of Nansen. I'm afraid you're right. Okay, you remember we're going to about 068, and about 7.4 will be Station 2. At least that's our estimate. Man, this has been a trip. Man, I tell you, we're really up on top of this thing. You guys been driving 64 minutes in that car. Oh, yeah, to stop and deploy the charge and pick up the rover samples. Hey, Bob, we are very clearly going downhill now into the trough area that surrounds the massif, or between the mantle and the massif. But the trough is much greater in extent than just Nansen scale. It's probably a kilometer wide. I never realized that it was so
so much of a depression in here. Okay, how about I range I'm not sure I'm bearing able to radar? see the limb. Okay, copy that. And around the crater here that's maybe 75 meters diameter, there's probably 5% blocks. Fragments, I should say, greater than a centimeter. Boy, look at all the dust without that center. I hate to think of what it'd be like with that center gone. Yeah. There's a good sized block, just sort of blue-gray. Now, looking up there, Jack, I got to get some 500s looking right up that hill, but well, you may want to do that out of way a ways. It's some of that stuff is mantled, buried in the massif material. Some of it just seems to be laying on it. Yeah, well, I think it has to do with how long it's been there. You'll tend to get the downflow movement forming uphill fillets, and that's what a lot of it looks like. Most of it is uphill fillets. Most of it's pretty sharp. But my guess from back at the lab that those blocks on a massif were much more angular. I think is a good guess because that's what they look like to me here. And looking up at our blue-gray outcrop area, I still have even more the impression that there's Essa parte do áudio é muito interessante porque o Jack acaba confirmando o que eu comentei no vídeo até o momento, de que o maciço montanhoso tem linhas angulares, e ele viu isso de perto, então ele comenta isso neste áudio incrível. I was talking about the mantle, but you're right about on the massif. The same wrinkled lineations we saw trending, sloping uphill to the west on the eastern half of the massif are still very evident at this sun angle. Okay, 17, and we're estimating that you should be there within about 5 minutes to meet the walk-back constraints. No, we're getting close. I'll give them their 5 minutes. We'll make it by then. Bob, the boulder tracks are really just chains of small craters, for the most part. Okay, copy that. That's interesting. I don't think they can tilt that television. I don't think they can tilt the television camera high enough to see the top of the massif. See, there's Nansen off to my right now. Yeah, I just want to make sure that I'm not driving down a hole here, which I am, but I don't want to drive down Nansen. No, you won't. The saddle, the end of Nansen's over there near those blocks. Look at those blocks. Yep. That's which we're going to make station 2, right up here. Which straight ahead? Yep. Yeah, okay. Boy, you're looking right into Nansen. Yep. We're right where we wanted to be for station 2. And it looks like a great place. Big blocks. It looks like quite a bit of variety from here. Different colors anyway. Grays and lighter colored tans. Okay, Jack, I'm going to do a 180 and park the rover at 045. Como vocês puderam ver, aconteceu situações insólitas e objetos estranhos até a chegada em Nansen. Para continuarmos nesta aventura incrível, vamos analisar os materiais audiovisual e vão perceber mais objetos estranhos e coisas bizarras. How about any other service I can be? Okay. Okay, Houston, the number of blocks plotted on the maps are not nearly enough. In the greater than 1 meter range, there are many hundred blocks on the on the massif flank of Nansen and up around Station 2, where we are. There are only 1 or 2 blocks on the light mantle side of Nansen. It looks as if the material in the bottom of Nansen is overriding
the light mantle materials of the north wall. That's just an impression. They're slightly lighter albedo than the north wall of Nansen. Okay, copy that, Jack. Okay, copy that, Jack. Looks fantastic up there. And I suggest that we do our raking. Okay, Bob, the blue-gray rocks are breccias. They're multilithic, gray matrix, breccias, I guess. There are fragments in them, but it doesn't look like more than about 10 or 15% fragments. Some of the light-colored fragments seem to have fine-grained, very fine-grained dark halos around them. The zap pits do not have white halos, so I suspect they're not crystalline. They might be vitric or glassy breccias. At least the one big rock we have here. Elevation. There's a rough, very rough foliation in them and I'm not sure it's shown by elongate knobs on the surface. It looks like a fracture foliation of some kind. Jack, that rock is almost gotta have come down, don't you think? Oh, no question about it. I bet you it's the same as the blue-gray rocks we see up higher. Here's some more blue-gray ones over here. Let's start taking. Oh yeah, look at the size of some of these light fragments in here. Yeah, but it's still. It looks like they're dominantly matrix breccias. There are light-colored fragments, and they may be crystalline. Okay. Yeah, they are. They're very light-colored. They look like the shattered anorthosites. They have white halos. On the timeline. Okay, I think that's what those fragments are. Jack, let's get a piece of this one right here. Okay, biggest one here. Better up. 7.8 This miles is per the hour. blue-gray variety, Houston. Okay, Pretty copy close. that. Okay, Pretty copy close. that. I'm going to take that little knob off up there. Okay, well, you can work that block over. Yeah. We can get several examples. We ought to sample across that layering, actually, that foliation. One comment, when you look down in the bottom of Nansen, it looks like I guess which sounds obvious, that some of the debris that is rolled off of the South Massif covers up the original material that covers the north wall of Nansen. There's a distinct difference. You've got that very wrinkled texture in the north slopes of Nansen, and you've got the South Massif debris in the south slopes of Nansen. And the debris, of course, overlays the north slope, and all the rock fragments, all the boulders that have come down are all on the west side of the correction, on the south side of the slope of Nansen. Okay, got Okay, that. Houston, I take back what I said about no halos. There are light, not very sharply light, but light halos around zap pits in the matrix. The matrix glass is dark. It seems to have a greenish cast, but it's very dark. Oh, look at that blue. Look at the white fragments in there. Let me come and help you there. Man, there's some boulder rolling rocks here, Jack. Okay, don't wreck the fillets. There's an overhang we got to get into. Okay, 514 is the... Okay, I'll take it back. On the fresh surface, these look like fragment breccias, although the fragment size is fairly small. They're dark gray fragments and the light fragments we talked about. The gray ones are very fine-grained and dense, although I see flashes that indicate they may be crystalline.
The light-colored fragments are as I described them earlier, I think. Tell me, flight. Say again, flight. 514. We never did get your LMP readout, did we? Okay, that's a good representative fragment. Can you get it? Behind her over there. I can't reach without my camera. That's back the other That's side. a football-sized fragment. Before. Okay, this next sample, can you get a bag out and we'll try to put it around it? Around the end. Bob, it's highly variable. This is a light matrix, Bretja. Deixe-me explicar o que está acontecendo. Foi feito por um truque de perspectiva. Sabemos pela descrição especializada do Jack Schmidt que Nansen é anormalmente profundo, ou seja, é um lugar extremamente profundo. O que é captado nas fotos da superfície não é. Há uma razão para isso. Nenhuma das fotografias da superfície foi tirada diretamente da borda de Nansen, e o resultado dessas profundezas reais não são registradas em filme, mas escondidas por seus lados. Aqui estão todas as fotografias desta área e tiradas durante a excursão, dispostos em panoramas. Observe em cada uma como a borda de Nansen bloqueia a vista em ambas as panelas. Se alguém não soubesse melhor, ele assumiria que não há nada de especial nisso, apenas um pouco de uma vala rasa no sopé de um maciço sul. A câmera TV flagrou praticamente a mesma vista como no panorama, tirado da superfície. Esta questão talvez nunca tivesse sido notado que eles simplesmente subiram para o lado da depressão antes de clicar ou tirar foto completa dele na borda diretamente do outro lado da planície. Talvez eles simplesmente não conseguiram. Quando você fotografa uma fissura ou qualquer depressão, que é muito profunda, a menos que você esteja de pé diretamente na borda, olhando para baixo, você não verá o fundo. Se você estiver se afastando dos lados, é mais provável capturar apenas uma certa distância para baixo, porque sua visualização será bloqueada pelo perímetro da fissura. É evidente pelos dados orbitais que o centro da calha está ao norte da saliência e que fica no fundo da encosta do maciço sul, dentro da depressão de Nansen, e portanto não pode ser confirmado pelos panoramas de avistamento sem fundo. Whereas the other three fragments were dark matrix or dark fragment breccias. The big rock is a light matrix breccia. Get it? Yeah, I got it. Experiments, Capcom, they see us how that grew. Looks like a porphyry. Boy, it does look like an interstellar porphyry, is what it looks like. Okay. It's got some very large crystals in there. Some very reflective, elongated crystals. It's a relatively angular inclusion, it's about a half a meter in size, and it's a square cross-section. We got a 28 Well, milligal you're right here, but generally square cross-section. It's in bag after you 516. take account for elevation flight. And we're it looks like talking about making the roller it's a stop high between 2 feldspar rock. and 3 and stop where they get a groove reading. It may be an orthocytic gabbro, but it does look like a porphyry. There's a big chunk where I've got, I can't get it out though, it's buried in a rock. A very, half an inch. Elongated, I can't see whether they're colorless or not, but they're certainly reflective crystals. See that up here? Right there? Yeah. And then in the big rock, you got massive things like this big fragment here that's 5 inches across. Well, that may be a small point, Gene. That's a lighter color in general because of a zap or something. Let me get some. Yeah, we need to get some of the host We rock have to here. have Bob ask the crew whether they think it's worthwhile to have an extension there. We'll go along with that if they think it's really profitable to stay there an extra 10 minutes. Okay, where would you take Okay, the same kind of the contact of that Well, we'd take it rod out looks probably very much, more. looks like it might be finer grain. Okay. CDR's in max flight. There it is. Okay, Capcom flight. the host rock
the inclusion, which appears to be also crystalline, but may be a recrystallized rock of some kind. Can't see it too well. Metamorphic. Also looks like it's high plastic Science wants to consider extending about 10 minutes here and taking it out of station 4, depending on what the crew... Como os vídeos não mostraram exatamente a forma que eles chegaram em Nancy, mostrarei para vocês uma simulação do que poderia realmente ter acontecido. De fato, pelas imagens orbitais, é possível ver que essa entrada tem características artificiais. Está muito claro na foto orbital da Apollo 15, ou seja, eles já sabiam da existência desse lugar e por isso surgiu a Apollo 17. Outras pesquisas que fizeram em loco foi mais para dar uma incrementada na questão, mas o foco sempre foi essa dita montanha. E essa entrada que vocês viram tem características bastante atraentes, de forma apelativa para a artificialidade. E para finalizar a questão da composição desta montanha, mais uma informação. A partir de 1994, a missão Clementine, em parceria com o Departamento de Defesa e a NASA, fizeram um catálogo gigantesco de imagens da Lua, e com isso estava presente na sonda 11 filtros de espectrograma, que tiraram esta imagem, evidenciando que a montanha é feita basicamente de titânio e vidro. Só isso é no mínimo anômalo. Levando em consideração o que eu disse, há muita informação a ser mostrada. E temos hoje vários cientistas que estão dando com a língua nos dentes. No passado, outros já comentaram. E para encerrar esse assunto, ninguém mais, ninguém menos do que o ex-diretor do SETI. Someone who was prepared to comment publicly after being shown less than 5 minutes of the footage was Guido Negro, director of the SETI Radio Telescope at Golden Grave Observatory in Western Australia. What, we asked, did he make of it all? Well, I was very well impressed, and not only myself, also other people that were looking at. And because this time we are not talking about footage taken off from some home movie camera, but someone that actually was flying a space shuttle, so automatically that gave us the fact that the picture must have been real, genuine. Well, I was very well impressed. And maybe this will prove that there is something else that we are not aware of, at least officially. That if the footage that we saw comes to be true and really are showing an alien spacecraft or something like that, I say that if there is a cover-up, the people who are doing this cover-up are an enemy of entire Earth race, because we are not children and we must know we must know the truth. It doesn't matter if there are people that are not, they don't know how to handle the truth. Well, the majority of us will, and if there is a cover-up, I think it's time that the cover-up goes. Dia saberemos a verdade. Seja qual for a resposta para isso, uma coisa é certa: sejam bem-vindos a QG-UFO.